আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি একটা মুরগির ছানার জন্য একটা শিয়াল কতটা বিপজ্জনক। অ্যান্ড ঠিক এরকমই আমাদের ইংরেজিতেও একটা শিয়াল আছে যেটা আমাদের ইংরেজির জন্য খুবই খুবই বিপজ্জনক। অ্যান্ড সেই শিয়ালটা হচ্ছে tial, যেটাকে অনেকেই প্রোনাউন্স করে শিয়াল, কিন্তু এটা আসলে শল। ফর এক্সাম্পল, অনেকেই বলে পোটেনশিয়াল, আর্টিফিশিয়াল, দেন কমার্শিয়াল এটসেট্রা, কিন্তু এটা আসলে শিয়াল না, এটার উচ্চারণটা ভুল। সো আজকের লেসনে আমরা শিখবো আমরা কিভাবে এগুলোকে কারেক্টলি প্রোনাউন্স করতে পারি অ্যান্ড এই শিয়াল থেকে আমাদের ইংরেজিকে সেফ রাখতে পারি। সো আজকের লেসনটা অনেক ফান একটা লেসন হতে চলেছে। সো স্টে উইথ মি, অ্যান্ড দিস ইজ নোরে জannat Meem with another new video, and welcome to 1 Minute English with Meem. So let's start the lesson. At first we have INITIAL, যেটার কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে ইনিশিয়াল, ইনিশিয়াল। বাট এটাকে আমরা যদি বলি ইনিশিয়াল তাহলে আমাদের উচ্চারণটা ভুল হয়ে যায়। সো এইসব জায়গায় আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে অ্যান্ড কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা শিখে নিতে হবে। সো ইনিশিয়াল এর মানে হচ্ছে কোনো কিছুর প্রাথমিক অবস্থা বা স্টার্টিং ফ্রেজ, কোনো কিছু একটা, সেটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল। Then we have DIFFERENTIAL. That means differential. It is not differential, it's differential. Differential. So pronunciation টা আমরা next time কিরকম করব? Differential, not differential. Then we have সম্ভাবনাময়, potential. Potential, not potential. 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 Similarly, we have commercial. This is not commercial, it's commercial. Then we have RESIDENTIAL. Residential. Residential, not residential. This is residential. Then we have খুবই প্রয়োজনীয়, essential. ESSENTIAL. Essential, not essential. Essential. তারপর আমাদের আছে উপকারী, beneficial. BENEFICIAL. Beneficial, not beneficial, it's beneficial. তারপর আমাদের আছে credential. CREDENTIAL. Credential, not credential. The next is PARTIAL. Partial, আংশিক, partial. Then we have facial. FACIAL. Facial, not facial, it's facial. The next one is CRUCIAL. Crucial, not crucial. Similarly, আমাদের আছে JUDICIAL. Judicial. It's called judicial. And আমাদের আরো আছে INFLUNTIAL. Influential. সো এটাকে আমরা নেক্সট টাইম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বলবো না, এটাকে আমরা বলবো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। অ্যান্ড এরকম সিমিলারলি আরও অনেক অনেক ওয়ার্ড আছে যেগুলোর লাস্টে প্রোনাউন্সিয়েশনটা হয় শিয়াল, বাট এটাকে আমরা অনেকেই বলি শিয়াল। সো নেক্সট টাইম থেকে আমরা আর এই মিস্টেকগুলো করবো না অ্যান্ড আমরা কারেক্টলি প্রোনাউন্স করবো। অ্যান্ড যদি কেউ ভুল করে তাহলে আমরা তাকে অ্যাওয়ার করে দিব তাদের ভুলটার ব্যাপারে, অ্যান্ড তারা যেন নেক্সট টাইম ভুল না করে সেটা খেয়াল করবো। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডেস লেসন অ্যান্ড আই হোপ টুডেস লেসন ওয়াজ ওয়ার্থ ইট। অ্যান্ড আপনাদের যদি কোনো বিষয়ে কোনো প্রবলেম থাকে then let me know in the comment section and I'll make a tutorial on those topics. So that's all for today. If you are new to this channel, then subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss any of the lesson from the next. So thanks for watching the video. Take care and Allah Hafiz.